Good morning, everyone. Welcome to another session of today's class. So, in this class, we're going to cover recursive functions. Okay. So, in the last class, we have seen about how the functions are very important for designing any software program. Okay. So, practically, we have seen two examples there. So, one is the sentence generator program, and the second one is doctor's program. That is a psychotherapist program, which is an automated computer generated program where it will ask you some set of questions for the patient so that for the better medication can be given by the doctor. Okay, because each and every time doctor cannot be patiently listen to the patient. Okay, so before attending the doctor, before attending that patient directly, so doctor will collect all the information with an computer generated program, so that that program will contain all the questions that should be answered by the patient. Okay, so after doing that, so the doctor have some idea regarding the summary of all the questions that has been collected from the patient, so that he can give the proper medication without wasting the time. Okay, so that is what we have seen, and more importantly, we have seen about the functions, use of functions in that particular software. Okay, so how the design of that software has been done, so what are the role of functions while designing that software. So that is the main intention of learning those practical examples. Okay, so obviously it is clear and evident that top down design is the basic focus that we are doing while developing the function, while developing the software program. Okay, so we have to divide the task into smaller tasks, and then if at all further it is required, then again we are refining that into some smaller parts. Thereby we can find out a solution for each and every part. So when we collect all the parts again and build it into a big software. Okay, so that is what the major concern, and that is what the major intention of using these functions in software development. Okay, so in this process, the next thing we're going to learn about is recursive functions. So recursion, generally, what is recursive functions, and how can we apply recursion in functions, in programs, then tracing of a recursive function. Okay, and then using recursive definitions to construct the recursive functions. So there are these are all something about this total session. We are going to deal about only the recursive functions. So basically, in C language or any other language, this concept is very common. Okay, so basically all the programming languages we have functions concept, and similarly recursive functions also a part of that functions concept. Okay, right. So we'll see what are the role of recursive functions in developing software programs. So first we'll try to understand what is a recursive function. Okay, so there are some points given here. So we try to understand all these points. So in top-down design, so generally we decompose the problem into some set of simpler problems. Okay, so we'll a very big task will be divided further into some smaller task. Okay, that's we know that. So but in some cases the smaller problems exactly is of the same form. Okay, suppose when you take the small practical example, finding out a factorial of a number. So factorial of a number is nothing but what we are each and every time we are doing the same operation called multiplication. Suppose if you want to find out the factorial of 5, so 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is generally the logic. Okay, so 5 into 4, which gives you the result as 20. Then again you are multiplying 20 with 3. Okay, so each and every time what you're doing is we are doing the same operation for multiplication. First of all, we are multiplying first two operands, then that result will be multiplied with the next operand, and then the result will be applied with multiplied with the next operand, like so on. So this is what the
this is what the general logic will do in a factorial of a function, finding the factorial of a number. So here each and every time we are doing the same set of operation, that is called as multiplication. Okay, so these kind of things are called recursive functions. Okay, so it is very simpler that to find out a factorial of a number or to do any mathematical calculation, it is very easy. But in general, when you try to apply these things in your real life or in software development, then it makes a lot of difference. Okay, so these things can be applied in the general like in the real software development process. Okay, so first of all we'll try to learn about again the smaller parts. Okay, so first of all we'll try to understand these things, recursive functions with the mathematical logic. Then we'll try to apply these recursive functions with the in general software development process. Okay, so in these cases, so here we can see that the subproblems can all be solved by using the same function. This strategy is called as a recursive design, and the resulting functions are called as the recursive functions. Okay, so what are the different steps that we have been defined? Okay, subproblems. Suppose a big problem will be decomposed into subproblems. The subproblem can be solved as same as that of the big problem. Okay, that is what the main intention of understanding these recursive functions. Okay, so here finding out a factorial of a number is a very big task. So let us suppose that a factorial of a number is a very big task. So what I am doing, I am dividing this into some smaller parts. First of all, I am finding the factorial of a 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Okay, then combinedly I'll apply all these things to the desired number. Okay, so that is a kind of a thing is called as a recursive functions. So we'll directly go into how can we define the recursive function, right? So defining a recursive function. A recursive function is a function which calls itself. Okay, so in terms of functions, when you write a function and calling the same function again and again, that is called a recursion. Suppose you are writing a factorial of a function, also factorial of a number. So for that you have designed a program called fact of 6. Okay, so fact of 6, how you will get the fact of 6? Okay, so I'll just note it down. I'll show you in Notepad. Here's okay, see here. So if you want to find out the factorial of 6, so this is the thing you need to develop. So in this we'll write the function as the definition of this function as return n into fact of n minus 1. So fact of n, suppose here we will take it as a fact of n. So fact of n is equal to return n into fact of n minus 1. So first of all, I am multiplying this n with fact of n minus 1. N minus 1 means what? Suppose we have taken 6 here. So 6 into fact of 6 minus 1, which is 5. Again it will call. So again this function is appearing, right? So this has to be again called with this option. So here n is replaced with n minus 1. Okay, then n into n minus 1 into f of a fact of n minus 2, right? So in this fashion, so what it becomes is fact of 6. Suppose you want to find out the fact of 6, which will give as 6 into 5. Okay, so next step what happens is 6 into 5 into fact of 4. Again the next step is 6 into 5
5 into 4 into fact of 3. Okay. The next step is fact of 2. 6 into 5 into 4 into 3 into fact of 2. Again 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into fact of 1. So this is what the decomposition will be happening. Right. So what we are doing is every time we are calling the same function again and again. Okay, we are not calling the different function. So each and every time we are calling the same function with the different parameter. So that is what the major logic here. Okay, so that is called as a recursion generally. So a function which calls itself. So we are not calling a different function each and every time. We are calling the same function but with different parameter each and every time. First time we are calling it with a 6, and then next time we are calling it with 5. The next time we are calling the same function with the argument 4. And the next time we are calling the same function with argument 3, like this. Okay. So what we are changing is we are changing only the parameter. Okay. But we are calling the same function but with a change of parameter. That is what the basic thing is. Okay. Recursion means that's the thing. So calling the same function again and again. Okay. So to prevent a function from repeating itself indefinitely, it must contain at least one selection statement. Okay. Then here he want to tell you something. A statement is a function which calls itself is nothing but recursion. Okay. So okay, it's fine. So we'll understand what is that statement is. Then the next statement it is, when should we break that loop? That means how many times we need to perform the same operation again and again. There should be some condition that at this particular point we need to stop the process. Is it right or not? Okay. So generally in a lighter sense, I'll take an example. So we are going daily to the college. Okay. So in a month we have 30 days. So each and every day we'll do the same thing. Okay. So we'll get up early in the morning, then we have some breakfast, and then we have bath. Okay, then ready for the college, and then we go for the college. But we are repeating the same steps again and again. Okay, but at any point, at some point, we need to stop this process, because if we get some holiday, or if we get some Sunday, so the process will be stopped, right? So that is the thing. There should be some condition where this process has to be stopped. Similarly, in a program, there should be some selection statement. Okay, so selection statement means what? If condition or while condition or any conditions. Okay, ఏదో ఒక కండిషన్ పెట్టి ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఆపాలి. బికాజ్ ఒకవేళ అలా ఆపకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇండెఫినెట్ లూప్ అనమాట, కంటిన్యూస్ గా ఇది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా అది ఆగదు. సో అది ఆగాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం? దేర్ షుడ్ బి సమ్ కండిషన్. వీ నీడ్ టు పుట్ సమ్ కండిషన్ వేర్ దిస్ indefinite loop has to be stopped. Okay, so while implementing this recursive function, we need to take care that some special if condition or some if else condition, there should be some condition which is called as a selection statement that has to be put in between the recursive function, so that this process will not go into a indefinite loop. Okay, so that is the second point we need to consider. The third one is, this statement examines a condition called a base case to determine whether the stop or continue with the another recursive step. So what is the need of putting a selection statement is, what is the need of putting a selection statement? It will check whether it has to be continue with the next iteration or it has to be stopped at some particular point. Okay. So when I am saying that factorial of n minus factorial of 6, where I should stop? When the n value reaches to 1. Okay, whenever the n value reaches to 1, then we need to stop this process. Otherwise, it will multiply with 0 again. 1 will be minus 1 minus చేస్తే 0 అవుతుంది. అక్కడ 0 తో మళ్ళీ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ 0 వస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అంటున్నాడు. సో 1 దగ్గర ఆపాలి. 1 ఆపకపోతే ప్రతిసారి ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుంది? మైనస్ జరుగుతుంది. ఒక స్టెప్ మైనస్ అవుతుంది. అలా మైనస్ అవుతూ ఏమొస్తుంది? 1 కాదు 0 అవుతుంది. 0ని టోటల్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? మొత్తం 0 వస్తుంది. కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు స్టాప్ దిస్ ప్రాసెస్. సో ఇలా స్టాప్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉండాలి అంటున్నాడు.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, డిస్ప్లే రేంజ్ అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. డిస్ప్లే రేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ డిజైన్ చేస్తాను నేను, లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ ఇస్తాను. సపోజ్ 4 to 10 అన్నాను. 4 is the lower value, upper is the 10 value, upper value is 10. సో డిస్ప్లే అంటే ఏం చేయాలి, నంబర్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా, 4 నుంచి 10 దాకా. ఓకే. సో ఇన్ జనరల్ గా మనకు తెలిసిన లాజిక్ ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను నేను దానికి. సో డిస్ప్లే రేంజ్ లోయర్ కామా అప్పర్, ఈ 2 పారామీటర్స్ దానికి నేను ఫంక్షన్ గా పాస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వైల్ లోయర్ లెస్ దాన్ అప్పర్. ఓకే, లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ కన్నా పెద్దది కాకుండా ఉన్నంత వరకు ప్రింట్ లోయర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ 4,6 అన్నాను, 4,10 అన్నాను కదా. సో ప్రింట్ లోయర్ అన్నాను. లోయర్ అంటే ఏంటి, 4. సో 4 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు లోయర్ వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాడు, లోయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ప్లస్ 1, లోయర్ వాల్యూని పెంచుతున్నాడు. అంటే 4 కాస్త 5 అవుతుంది. ఓకేనా. సో లోయర్ వాల్యూ అగైన్ లూప్ హ్యాస్ టు బి రిపీట్. 5 less than 10 ట్రూ, ప్రింట్ లోయర్. ఓకే, ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, 5 ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే 6, 7, 8, 9, 10 అప్ టు 10 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ బ్రేక్ అవుతుంది, 10, 11 వచ్చినప్పుడు కండిషన్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో లోయర్ 11 వస్తుంది, అప్పర్ ఏమో 10 వస్తుంది. సో లోయర్ లెస్ దాన్ అప్పర్, ఆ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అక్కడ, సారీ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో we need to break the statement or we need to break the program. Okay, so this is what the logic is. Okay, so for your understanding, so I have already typed this program. So you can observe here, so this particular program, so display range lower comma upper. Okay, so when you try to execute this program, see here 4,9, I have given the statements as numbers as 4,9. So 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇలా మొత్తం వాల్యూస్ నాకు ప్రింట్ అయింది. అర్థమైందా? సో ఇది రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ ఏం యూజ్ చేయలేదు ఇందులో, నార్మల్గా లాజిక్ రాసాం మనం. సో వీ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో మనం లాజిక్ ఎక్కడ కూడా రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో దానికి సేమ్ పైన చెప్పిన దానికి ఈ ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు. ద లూప్ బాడీ కంటిన్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్ వైల్ ద లోయర్ లెస్ దెన్ అప్పర్. లోయర్ లెస్ దెన్ అప్పర్ అయ్యే వరకు ఈ లూప్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది, మొత్తం వాల్యూస్ మీకు ప్రింట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ కన్నా పెద్దదైంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ లూప్ బ్రేక్ అవుతుంది. దెన్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద ప్రాసెస్ అండ్ డిస్ప్లే ద ఆల్ ద నెంబర్స్. ఓకేనా. సో దెన్ హియర్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి కింద, హీ సేయింగ్ దట్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్, ఈ ఫంక్షన్ నే మనం కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇక్కడ ఏం రాశాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ప్లస్ 1, వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కూడా చేసే ప్రాసెస్ అదే కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 4 ప్రింట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 5 ప్రింట్ అవ్వాలి, సారీ 6 ప్రింట్ 5 ప్రింట్ అవ్వాలి, తర్వాత 6, తర్వాత 7, తర్వాత 8, ఇలా మనం ప్రతిసారి ప్రింటింగే కదా చేస్తుంది. కాకపోతే లోయర్ అనే వాల్యూని ఒకటి పెంచి ప్రింట్ చేస్తున్నాము. సో వై కాంట్ ఐ కాల్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ లోయర్ యాజ్ లోయర్ ప్లస్ 1? ఓకే, అర్థమైంది లాజిక్. ఇందాక రాసిన ప్రోగ్రామే సేమ్ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ కింద ఫస్ట్ లోయర్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. లోయర్ వాల్యూ అంతా సపోజ్ ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 9 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ 4 ప్రింట్ అయింది. 4ని ఏం చేసాం మనం, నెక్స్ట్ స్టెప్లో 4ని 5 చేసాం. ఎలా చేసాం, 4 లోయర్లోనేగా ఉంది కాబట్టి లోయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ప్లస్ 1 అని చెప్పాం, అంటే 4 వాల్యూ 5 అయింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ 5 కాస్త 6 అయింది. అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ 6 కాస్త 7 అయింది. సో వై కాంట్ ఐ యూజ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ ద పారామీటర్ చేంజ్? ఒక్క పారామీటర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఈ సేమ్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ నేను కాల్ చేసినట్టుగా అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్స్ రికర్షన్. సో ఇక్కడ నేను లోయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ప్లస్ 1 బదులు డిస్ప్లే రేంజ్ అనే ఫంక్షన్కే మళ్ళీ కాల్ చేసి దాంట్లో లోయర్ బదులు లోయర్ ప్లస్ 1 అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో విత్ దిస్ ఐ కెన్ అచీవ్ ఏ రికర్సివ్ మోడల్, అవునా కదా. సో దీనివల్ల మనం
రికర్సివ్ మోడల్ని అచీవ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ writing a statement lower is equal to lower plus 1, what I am doing is I am simply again calling the same function with the parameter change. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించిన ప్రోగ్రాము ఈ ప్రోగ్రామ్ లోయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ప్లస్ 1 అంటే లోయర్ బదులు ఇక్కడ డిస్ప్లే రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ మళ్ళీ వాడి లోయర్ బదులు ఏం చెప్పాను నేను లోయర్ ప్లస్ 1 అనేది రాశాను. సో వాల్యూస్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అయినాయి. సపోజ్ యూ కెన్ యూజ్ 50 హియర్. 4 నుంచి 50 వరకు మొత్తం వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో when I execute this statement again, see here it will display all the values from 4 to 50 and we can change something like here lower plus 2. ఇక్కడ 1 బదులు 2 రాసాను. 2 రాస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి 50 దాకా. చూడండి 4 6 8 10 12 14 16 18 19. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేశారా? సో ప్రీవియస్ గా అన్ని 1తో ఇంక్రిమెంట్ అయినాయి. తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూ 2 పెట్టాను కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, అలాగే if you want to increase that to 3, okay, you have to if we change the lower value with the increment of 3, then it will print all the increments. 3 increments to print out 4 7 10 13 16 19 22 like that 49. Understand? So this is what the recursion means. Okay, next we'll go with some other example. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఏం అవ్వాలంటే నాకు టోటల్గా సమ్ రావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ ప్రింట్ అవ్వడం అవసరం లేదు. ఫైనల్గా నాకు సమ్ రావాలి. సపోజ్ 4 to 6 అంటే ఏం రావాలి? ఈ నెంబర్స్ 4 + 5 + 6 ఎంత? 4 + 5 9, 9 + 6 15. I should get the result as 15. Okay, సో దీనికోసం ఏం చేశాను నేను? డెఫినేషన్, సో డిఎఫ్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి, సమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకున్నాను, లోయర్ కామా అప్పర్. ఓకే, సో సమ్ is the function we have written. So we are passing the parameters lower comma upper. Okay, lower is nothing but ఏదో ఒక వాల్యూ 1, 5 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాశాడు? ఇఫ్ లోయర్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పర్. ఓకే, దీనికన్నా ఇది పెద్దదైతే కనుక అప్పుడు రిటర్న్ 0. అదర్వైజ్ అప్పటిదాకా ఏం చేయాలి? లోయర్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ లోయర్ ప్లస్ 1 కామా అప్పర్. ఓకే, సపోజ్ 1, 5 ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో 1 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 2 కామా అప్పర్. ఈసారి 2తో ఇక్కడ నెంబర్స్ వస్తాయి 2, 10. నౌ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 3 కామా అప్పర్. ఓకేనా? సో ఈ ఫంక్షన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే so here I am calling the function sum 1, 5. ఓకే, ఇది ఓకేనా? సో 1 కన్నా అంటే లైక్ ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే కండిషన్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవ్వాలి అనేది. బ్రేక్ ఎప్పుడు అవ్వాలి? లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు సమ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ రిటర్న్ లోయర్ ప్లస్ అన్నాడు. లాజిక్ ఏంటంటే లోయర్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ లోయర్ ప్లస్ 1 కామా అప్పర్. ఇది లాజిక్ వాట్ రాసింది. ఓకేనమ్మా? సో ఇది ఇప్పుడు నేను దీనికి ప్రాక్టికల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ 1 లోయర్ అంటే 1 కదా, అది ప్రింట్ అవుతుంది. ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ లోయర్ ప్లస్ 1? 2 కామా అప్పర్ వాల్యూ 5. అంతేగా? ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే రిటర్న్ 1 ప్లస్ ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 2, 5 అంటే సేమ్ ఫంక్షన్లో ఇక్కడ 1 బదులు 2 రీప్లేస్ అయినట్టే కదా.
ఓకేనా. సో 1 బదులు 2 రీప్లేస్ అయితే ఇక్కడ లోయర్లో ఎంత రావాలి, 2 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ 2 ప్లస్ 1, లోయర్లో ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. ఇప్పుడు 2 ప్లస్ 1 అంటే 3, 3 కామా తర్వాత రిటర్న్ ఇప్పుడు 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 4 కామా 5. ఓకే, అదే నెక్స్ట్ స్టెప్ రిటర్న్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5. ఓకేనా. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 5 కామా 5 వస్తుంది. కానీ 5 కామా 5 వచ్చినప్పుడు ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అంటే ఇక్కడ మనం లోయర్ గ్రేటర్ దాన్ అప్పర్ అంటే 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 అని వస్తుంది. సో 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 వస్తే ఏం రిటర్న్ చేయాలి, 0 రిటర్న్ చేయాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇదంతా పోయి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్, 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So the result you will get is 15. Okay. So this is how the recursion will be executed. Okay na. So that is another example we have seen. Okay, but ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ట్రేసింగ్ ఏ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ని మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు అంటాడు. అంటే ట్రేసింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. సపోజ్ ఫస్ట్ ఏమైంది 1,4, ఇక్కడ వీడు చూడండి, ఈ అవుట్పుట్ చూడండి, 1,4 ని వాల్యూస్ గా ఇచ్చాడు. సో 1,4 ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత ప్రింట్ అవ్వాలి, 10. 2,4 అయినప్పుడు 9 అవుతుంది. 3,4 అయినప్పుడు 7 అవుతుంది. అంటే 1,4 అయినప్పుడు 10 ఎందుకు అయింది సార్ అంటే 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4. వాట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4, 10ఏగా. సో 1 ప్లస్ 4 1,4 ఇచ్చినప్పుడు 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. 2,4 అయినప్పుడు 9, 3,4 అయినప్పుడు 7, 4,4 అయినప్పుడు 4, 5,4 అయినప్పుడు 0. అసలు ప్రింట్ అవ్వదు ఏమి. ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వదు అంటే లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ కన్నా పెద్దదైపోయింది. సో ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ బ్రేక్ అవ్వాలి, లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ కన్నా పెద్దదైనప్పుడు ఈ కండిషన్ బ్రేక్ అవ్వాలి. అదేగా రాసిన ప్రోగ్రామ్ మనం. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రేసింగ్ అంటారు. ట్రేసింగ్ అని ఎందుకు రాశాడంటే ఇక్కడ the meaning of tracing is we want to check at each and every step what is the result we am getting. ఓకే, ప్రతి స్టెప్ లో రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అని నాకు తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. అందుకని నేను ఇక్కడ ట్రేసింగ్ రాశాను అనమాట. సో ట్రేసింగ్ రావడం కోసం వీడు ఏం చేశాడు, ఎక్స్ట్రాగా మార్జిన్ అనే ఒక ఎక్స్ట్రా పారామీటర్ తీసుకొని ఆ మార్జిన్ ని ఇనీషియల్ గా 0కి తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఇనీషియల్ గా ఆ మార్జిన్ ని 0 తీసుకున్నాడు. సో 0 తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ప్రతి కేసులో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు, బ్లాంక్ కామా రిజల్ట్. ఓకే, ఎన్ని బ్లాంక్స్ వచ్చినాయి, రిజల్ట్ ఎంత అని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. సో దీనివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే 1,4 అయినప్పుడు ఆన్సర్ 10, 2,4 అయినప్పుడు ఆన్సర్ 9. వాట్ ఈస్ 2,4, 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ఎంత, 9ఏ కదా. అలాగే 3,4 అంటే 3 ప్లస్ 4 సమ్మే కదా. 3,4 మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ని సమ్ చేయాలి. 3,4 మధ్యలో వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి 3 ప్లస్ 4 చేశాడు 7. 4,4 ఓకే, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 4, నంబర్ 4. ఓకే, రేంజ్ ఏం లేదు అక్కడ. 4,4 అంటే 4 నుంచి 4 దాకా అని. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఎస్ 4. 5,4 కి రిజల్ట్ 0 వస్తుంది. ఎందుకు, లోయర్ వాల్యూ హయ్యర్ వాల్యూ కన్నా అప్పర్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఎట్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రేసింగ్ ప్రోగ్రామ్. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ట్రేసింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో ఇది కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను నేను. సో చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా. ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ హియర్ ఈస్ మార్జిన్. సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఎ మార్జిన్. ఎందుకు మార్జిన్ యాడ్ చేసాము అంటే వీ నీడ్ టు నో అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, అందుకని ఈ మార్జిన్ అనేది దీనికి మనం యాడ్ చేసాము. ఓకే, సో when I execute this program, so see here I'll get the result like this. సో 1,4 అయినప్పుడు 10 ప్రింట్ అయింది, 2,4 అయినప్పుడు 9 ప్రింట్ అయింది, 3,4 అయినప్పుడు 7.
ఓకే, అంటే ప్రోగ్రామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో ఎంత రిజల్ట్ వస్తుందో నాకు తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. ఓకే, అంటే ఏమైంది చూడండి, లోయర్ వాల్యూ ఒక్కటే పెరుగుతుంది, అప్పర్ వాల్యూ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది. 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ద పారామీటర్ చేంజింగ్ హియర్ ఈస్ ద లోయర్ వాల్యూ. Lower value is automatically incremented to 1 at each and every step. Okay, and then what is the result of this particular function is 10, because I have to add the values from 1 to 4. In the second stage 1 becomes 2, so I want to trace it out, what is the value I am getting at this stage, 9. Okay, జనరల్గా అసలు మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ ఫైనల్ రిజల్ట్. 1,4కి యాడ్ చేస్తే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఎంత రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది, అది నీకు ఆబ్వియస్లీ 10 వస్తుంది. కాకపోతే వీడు ఇక్కడ ట్రేసింగ్ అని ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఒక పర్టికులర్గా ట్రేసింగ్ చేయండి, ట్రేసింగ్ చేస్తే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి, అంటే ప్రాబ్లం ఎలా జరుగుతుంది, ఈ డిక్రిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రేసింగ్ అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ ట్రేసింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. సో ట్రేసింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ ఒక ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ వాల్యూ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఓకే, సో ఈ బ్లాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. సో 1,4 తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ పక్కనే ప్రింట్ అయింది, దీని కింద రాలేదు, ఇలా కొంచెం పక్కకు వచ్చింది. సో ఇలా పక్కకు రావాలంటే ఈ బ్లాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చుకున్నాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో బేసికలీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ రికర్షన్ హియర్, not about the logic here, the role of a recursion. Okay, so recursion is nothing but this is the step where we are following the recursion. Okay Rama, so we need to understand the use of a recursion in the program. The remaining things are very common. Okay, already the program logic it is right. So here if you want to change the values here, 4, some 56. Okay, and with the margin of 4, ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. See here. Okay, some different format లో వాల్యూస్ రిలీజ్ అయినాయి. First 4,56, తర్వాత 5,56. So what's happening is here the values are same, the upper value is same, the lower value will be incremented. 4 నుంచి 56 దాకా వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, స్టిల్ ఇక్కడ పేజ్ సరిపోక ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది, అది యాక్చువల్గా ఇలా మీకు కర్వ్ రావాలన్నమాట. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్ లాజిక్. The final answer is you are getting the answer as 1590. Okay, if you want to sum up the values between 4,56, that is the answer you need to get. Okay, right, so that's it about the recursion. So there is some more other points regarding the recursion that we cover in the next class. Okay, so we have this using recursive definition to construct recursive functions. Okay, ఇది ఒక టాపిక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం.